Sei pronto a scoprire i segreti nascosti dietro le quinte della UTMB, l'Ultra Trail de Mont Blanc? Ci siamo sempre chiesti cosa portano con sé questi super atleti nella corsa più famosa dell'Ultra Trail. Ogni dettaglio, dal materiale obbligatorio all'abbigliamento, dall'alimentazione agli accessori essenziali, può fare la differenza tra successo e disastro. Una piccola dimenticanza potrebbe costare non solo la gara, ma potrebbe mettere in serio pericolo la tua stessa vita nelle impervie montagne. Ecco perché ti porteremo nel mondo di Ian Morgan e Michele Evangelisti, due atleti meravigliosi che hanno affrontato e conquistato la UTMB 2023. Scopri le loro strategie, i trucchi del mestiere e tutto ciò che si sono portati dietro, permettendoli di raggiungere la linea del traguardo. Mettetevi comodi che iniziamo subito. Amici, siamo qua di nuovo con Ian Morgan dopo l'intervista della scorsa volta. Siamo a Chamonix perché tra ormai un po' più di una trentina di ore partirà la UTMB, la 100 miglia. Ciao Morgan, how are you? I'm great, thank you. Good to see you again, man. Really Yes. good. And yeah, really looking forward to UTMB starting on Friday. So weather's cleared up a little bit, raining at the start of the week, but yeah, really looking forward to it. Amazing. So we're here to see what is on a backpack and what you have to carry for this race. We know that there's a lot of mandatory things. We already did a video last year with Roberto Mastrotto from La Sportiva showing what an elite runner brings with them and what they actually have to bring. And I'm really curious to see your backpack and everything that you are, what your choices are and what actually is mandatory in the list. Let's go through it. Okay, let's get started. Well, let's start this end and work our way across. So first of all, we've got nutrition. Now this isn't all the nutrition I'll carry in the race. This is just a small amount of it. I do have resupply at the aid stations and a person crewing for me who will also bring my own personal nutrition. But there's a mix of gels, bars, waffles, and energy chews, and some puree, which is quite nice, a new product. So that's nutrition taken care of, and that's really important. In fact, a 100-mile race is an eating race, not a running race. Can I ask, how did you plan the calories? And also, if you want to talk about the brands that you chose and the reason, that's fine as well. Okay, so calories, I've been working with a friend who's a nutritionist, and we calculated out based on training and results, and heart rate, a whole lot of factors go into it, and then also did a VO2 CPT test, and also did an assessment on amount of fuel burn per hour, etc., and in the different zones. So most of this race will be zone 2, between zone 2 and zone 3. It's not a fast race. So calories per hour will be somewhere between 300 to 400 calories, and round about 80 to 120 grams of carbs an hour. So it's going to be a mix of foods, and it'll be natural foods as well, like like whole foods like bread, maybe some cheese at the station, some avocado if it's available, etc. Some fruit as well. But in regards to the products I'll actually be using, we have NAC, who I've been very grateful for the products that they've been sending out to me over the last few months. So these are bars. They also have waffles. Now these not only have calories, but they also have electrolytes added into them, which is really helpful. We've got some energy chews from Scratch Labs. We've got the Molten, which you road runners will know a lot about. Really easy on the stomach. Got some puree, which is really good. A couple hundred calories in that. Some Spring Energy, which is always nice, gives you a bit of a boost. So that's the nutrition. Now I do have some salt caps too, but a lot of these products now have electrolytes built in, so I probably won't be taking very many of these. You don't want too much salt. You also don't want not enough salt. So you got to find the balance. Okay, should we move on to the shoes? Yeah. Okay, shoe choice. I'll be running in the Nordas. Now, I've got 2 pairs because I will leave 1 pair in one of the drop stations, probably about 80k in. Just because I'll be going through the night. There's been a little bit of rain and snow, so up high it might be a little bit muddy. So first night running in these shoes. If they get a bit dirty, a bit wet, I'll change into these for the next day.
at one of the aid stations, and I'm running in the Norda 001s. Thanks so much, Norda, for the support. Awesome shoe company, awesome team of people. Lights are, it's compulsory to carry 2 headlights at all times. So Phoenix light, we've got the big one, which will go get me through the first night. And then we've got a backup just in case something goes wrong with the main light. Clothing, T8, which look after me with clothing. So shorts, t-shirt, going all black this year. There is a change of color at the 80K aid station, so you may notice a difference on the finish line. Hat. Well, we've got a NAC hat, so you got to have one. Got to have your compulsory drink cup for the aid stations. That's for things like Coca-Cola, electrolytes, etc. You can have some extra there when you stop each time, so makes a difference. Portable charger for your phone. You have to have one of these, compulsory, mandatory gear. Buff. Lecky trekking poles is necessary. There's 10,000 meters of climbing on this course. Don't do it without poles unless you're, I don't know, Killian. So definitely need them. Lifesaver anti-friction cream. This will be put on before, during and after the race. Well, maybe not so much after, but before and during, really important. Sunglasses, photochromatic, Sun God Ultras, really good. Dark when it's sunny, light when it's a bit darker. They're really excellent to use. And you need them. It's not just for the sun, even if it's cloudy, it's the wind, especially when you're up higher. Cold wind in your eyes dries them out. And they can get quite sore. Here's the hydration vest I'm carrying from Camelback, a Zephyr Pro. Got a pole holder on the back. Everything basically that's sitting there has to fit in this, and it does. You can squeeze it all in. Really good. Camelback have just launched a new vest that's coming out, but I won't be running in that this year. And then we've got a lot of mandatory kit, obviously waterproof jacket. Here we have the various layers. Now I will pack those down smaller in Ziploc bags. You like push the air out and they squeeze down quite small. I used to run with much lighter gear, but I've found in the mountains, especially if it gets cold and in the night, you're just cold for hours on end. So for me, generally merino, yeah, it's a little bit heavier, and I generally get a slightly thicker weave. But man, when you're warm all through the night and you move well, it makes a big difference the following day. So we have a top, leggings, mandatory waterproof pants, and then of course the gloves and the cap. This here is just extra drop bag gear for my support crew, so that's not coming with me. So basically all this stuff here goes into that, except for the shoes, and then we start running with it. So you're carrying about 3 or 4 kilos extra on top of your own body weight. So people should always train with a full race vest in their training so they're used to it, because just imagine if you were 3 or 4 kilos heavier, you're running with that. So your muscles have to get used to it. You have to get used to the tiredness, the fatigue. You have to get used to the feeling of having a weight on your shoulders for anywhere between, well, for most people, 25 to 40 hours. Wow, amazing. And I imagine there's a lot of study under, understanding what to put in the bag. And do you weight stuff? Are you one of those people that try to get the grams out? Yeah, a good question. I used to, and you don't actually need a lot of those second layer products. You can get really thin, really fine stuff. And I did bring the lighter stuff with me. But we've just had snow here in the last few days. So up above 2,000 meters, it's snow, and we're going up to about 2,500. So yeah, I mean, I don't weigh stuff like I used to because I'm just used to carrying that kind of weight, and I'm not, I'm not going to be keeping up with the Jim Wormsley or Matthew Blanchard or Tom Evans. So for me, a few extra grams here and there just to be comfortable, it's not so important. And it wouldn't make a huge difference. Most of the stuff is relatively light, except for probably the second layer stuff. It's going to be epic, and I'm excited for you, man. Thanks, I man. can't wait to see you, and really good luck. Thanks, man. Appreciate it. See you soon. Ciao. Abbiamo visto che cosa si porta dietro Ian Morgan e oggi sono curioso di vedere lo zainetto del grande Michele. Che ti porti dietro?
di tutto di più. Poche cose, ma che esperienza vuole siano quelle che per me possano fare la differenza. Per fortuna solo materiale A, perché non c'è un clima Non c'è un clima brutto come quello della TDS. né torrido né freddo, e già questo è buono perché in montagna si può aspettare di tutto, però è sempre montagna, è sempre altitudine, quindi ci possiamo comunque beccare di tutto e arrivare pronti, preparati e soprattutto anche attrezzati è fondamentale. Non ti hanno controllato nulla comunque? Non mi hanno controllato nulla perché, diciamo, si firma questo nulla osta che il materiale che consigliano e obbligano a portare sia portato. Poi durante il percorso ci saranno dei controlli random. Random vuol dire che toccano a tutti perché ci sono dei cancelli obbligatori, ma random vuol dire che sono estratti 3 materiali cada uno, quindi i 3 materiali controllati non sono per tutti uguali ma vengono controllati, quindi ci sarà poi sul percorso il controllo, però ci fosse stato prima sarebbe meglio? Non si sa, sicuramente bisogna avere molta testa e essere accorti in quello che si porta e in quello che si mette nella sacca che va a metà gara, in questo caso per noi a Courmayeur. Ovviamente borracce per portare 1 litro almeno di liquidi. A metà gara ho messo una borraccia in più da portarmi. Qua in quello che porto, che ho messo a portata di mano, la ciotola che mi fa sia da tazza sia da piatto, una tazzona. Ho messo gli scaldini per le mani e dei fazzoletti umidificati e soprattutto questo, che è il mio Kiwi a mezza manica, che è la cosa che utilizzo di più perché magari quando sono in salita ho freddo allo stomaco ma le braccia le tengo scoperte. Rimettiamo tutto subito dentro. Ovviamente la tazza l'ho legata con un filo per cercare di non perderla ma di averla comunque a portata di mano. Poi faretra con guantino già attaccato, molto utile se si vuole lasciare per un po' le mani libere. Guardiamo che cosa c'è dentro. Allora, questo qua è il sacchetto mio alimentare con anche sali che dopo, quando sarò pronto per la partenza, lo disporrò un pochino nei pantaloni e un pochino frontale quando le borracce saranno riempite. Dentro ho messo legato, per cercare di non rischiare di perdere, i guanti per il freddo. Sono guanti caldi che possono diventare anche impermeabili, si mette sopra l'impermeabilizzazione, questo è davvero molto comodo. Nel materiale consigliato, per me essenziali, ci sono anche gli occhiali, perché comunque sole tantissimo, sono tante ore e soprattutto anche di notte un occhiale con lente fotocromatica per me è fondamentale. Cappellino e buff per la notte. Poi in questa sacchettina qua ci sono i materiali che spero di utilizzare meno, fascia eventuale per il ginocchio, lampadina di frontale di riserva e un tot di pile per le 2 frontali. Mentre, cosa fondamentalissima, metallina, band elastica, un taping, io ho messo anche un compid, ago e filo e una fascetta elettrica se mi si dovesse rompere qualcosa. Questa invece è la frontale che utilizzerò subito in partenza. In questa sacca più grande ho messo i pantaloni impermeabili, bisogna sapere tutto a memoria, mi raccomando, perché già saremo stanchi, ma sapere le cose dove sono messe e cosa si ha è fondamentale. Pantalone impermeabile, maglia termica a mezze maniche che metterò eventualmente in combo con i bracciali e ovviamente qua c'è il Kiwi 10.000 Chamberlain a portata di mano. Questo è quanto, ragazzi, non c'è altro, ora c'è solo da aspettare la partenza. L'alimentazione? L'alimentazione, tanti sali che conosco molto bene, magnesio, perché i sali che vengono dati in gara alle volte non sono miscelati bene o un po' troppo o un po' troppo poco, quindi è bene conoscerli perché potrebbero dare dissenteria. Qualche barretta,
un paio di carbogel molto naturali e semi di chia e 2 sostitutivo pasto, che io prenderò ovviamente come se fosse, non è un sostitutivo, ma sono pasti integrativi perché ho bisogno di tante calorie e poi ai ristori c'è tutto quello che serve. In bocca al lupo. Viva! Sia Michele Evangelisti che Ian Morgan sono arrivati al traguardo della UTMB, entrambi con le proprie difficoltà, ma alla fine quello che conta è il fatto che sono arrivati alla fine. E siamo arrivati anche noi alla fine di questo video, spero davvero che vi sia piaciuto questo nostro tentativo di raccontare la UTMB. Non abbiamo ancora finito, ci sono altri video in arrivo. Intanto ti chiedo di mettere un like a questo video, commentare e soprattutto, se volete supportarci, andate a trovare gli amici di Top 4 Running attraverso il link qua sotto in descrizione, e se dovete comprare un paio di scarpe utilizzate il coupon code Esco a Correre per un 5% di sconto. Ci vediamo alla prossima, correte e fate l'amore.